一趟具有挑战的飞行，漆黑的夜给了最好掩护。正当飞行天文台 Sophia 准备睁开眼，对奥秘宇宙展开调查，揭开太阳系诞生的秘辛时，却差点宣告任务失败。As soon as we took off, we were climbing to altitude, and the science instrument team got a hold of me and told me that they had a problem with the science instrument. So we had to, once we got to altitude, we had to coordinate with them so that they could get behind to the telescope to investigate their instrument to find out whether we had a real hardware problem, and we couldn't take any of the observations. If we did, we would have to come home almost immediately. That almost happened just now. 就是因为航行中难免遭遇突发状况，安全措施更是不能少。科学家们在高空中工作，无法系上安全带，时时刻刻走动都得背着这个绿色背包。Whenever you're walking around the airplane, you're going to take this out of the seat you're in, and make sure you've got it with you at all times. And then take your hands and put them together like this to spread it apart, to pull it over your head. 背包一撕开就是一个行动氧气面罩，可以在危急时刻使用。出发前的安全训练一向都不能少，安全措施做到最高等级。绝无仅有的飞行天文台 Sophia， 每趟飞行都必须航向地球边缘，挑战极限，协助科学家抽丝剥茧，寻觅太阳系诞生的线索。太空中绽放的彩色线条是濒死恒星自我毁灭所产生的激烈爆炸，瞬间璀璨耀眼，亮度可以是太阳的数百倍，就叫做超新星。最早中国宋朝就被观测到，它留下的星体形成线索，总给科学家无限想象。Tori? Hi. 这里是 Sophia 的任务简报室。出发前，科学家讨论着这趟任务重点，就是要观察超新星的尘埃。Interesting part about it that supernova create dust, and the question here is how much dust is created, or how much is destroyed. 尘埃留下的痕迹记录着超新星爆炸的过程，也保存着一丝丝太阳系诞生之谜。2015年3月发布的资料 ，Sophia 在一次任务中发现人马座附近有超新星残余，推测这是1万年前超新星爆炸后留下的大量星尘。科学家怀疑，在太阳系形成前存在大量的尘埃微粒，他们推测太阳系可能就是因为前一次超新星爆炸残留的尘埃聚集而诞生。进一步了解形成经过，不是从宇宙诞生的时候就有我们的太阳，所以我们的太阳系的形成其实就是已经历经了其他恒星的死亡，例如说超新星爆炸这样的过程。但在奥秘宇宙中的超新星爆炸到底是什么？让我们来做个模拟实验。假设气球是一颗即将死亡的恒星。放进气球里的干冰升华成二氧化碳，象征恒星内部的压力不断想向外冲，就跟地心引力一样，恒星也有引力，外部受到引力影响不断向内挤压。当恒星死亡瞬间，就像气球表面被刺破，表面张力无法支撑，一瞬间烟雾四散，犹如超新星爆炸产生尘埃。超新星结束一生的威力令人叹为观止。这样就可以知道说，大概你这个形成的这些灰尘，它的组成跟它的环境大概是怎么样。
科学家怀疑，每颗恒星形成初期都是包覆在一团充满尘埃的云气中，云气一边收缩聚集，一边加速自转，最后形成恒星，跟太阳系形成过程有几分雷同。或许太阳系诞生之谜的答案就藏在其中。科学家将希望寄托在 Sophia 每趟飞行。但想探索宇宙、观测尘埃，不单单靠 Sophia 的红外线望远镜。像这台陪着 Sophia 出任务的 Fifi LS 是一台光谱仪，因为出任务时正值美国万圣节，科学家幽默绑上南瓜塑胶气球。不过这个塑胶袋有个重要用途，可以帮助科学家了解里头用来降温的氦气是否充足。不够充足，塑胶袋就会逐渐消气，也代表温度不够低，仪器可能故障。它需要工作环境大概是零下270度，所以在这么低的环境下面，基本上科学家常用的就是液态氦。那通常会搭配液态氮，先让它降温到200度，零下负200度，之后再用液态氦让它降到更低的温度。需要降温的 Fifi LS， 它可以把成分复杂的光分解成一条条的光谱线，传递出来的数字能够分析星星中存在哪些成分。当波长落在 1.6 微米时，黑线明显向上，蓝线向下，表示观测星体一颗有甲烷，一颗没有。如果波长落在 1.4 到 1.5 微米，可能有水，借此协助人类找到星球上是否存在有利生命的环境。你要让这个水在适当的环境，然后还有其他有机物的形成之后，那它出现生命的几率才会增加。发现任何蛛丝马迹，都能往太阳系诞生的答案更进一步。Sophia 是科学家的得力助手，不轻易对外曝光的研究室，是让他每趟飞行都能发挥最大功能的秘密基地。So welcome Zoe to the Sophia Lab. 对 Sophia 了若指掌的实验室主任告诉我们，天文之眼每回出任务，会从7种不同仪器中挑选一台装载，每一笔观测资料都隐藏着来自宇宙的密码。We have different instruments because to do the type of observations we need to do with the precision and accuracy, extremely detailed, extremely accurate observations, what you have to do is you have to make sacrifices. So if you're going to have excellent imaging, you're going to sacrifice some spectral capability. 7部仪器各有各的专属研究室，有的负责拍照，有的负责接收光谱。With Sophia, you come home, you change the instrument, you bring it out into the lab, you open the hood, just like a car, you do what you need to do, and you're back on the road. 每一趟旅程 ，Sophia 助科学家一臂之力，拼凑太阳系的全貌。Well, at the moment, I'm very happy. I'm not tired at all because we just did our observations, and so this is the excitement, you know. We have already looked a little bit at our data, and we have seen that it worked out. 一趟10小时的旅程 ，Sophia 给了科学家什么满意答案？在观察了尘埃与恒星的生老病死后，太阳系诞生的谜团，慢慢地露出一丝曙光。科学家怀疑，下一把解开太阳系形成之谜的钥匙，很可能就藏在太阳系边缘一个神秘黑暗的冰冻世界。